Asante sana Bwana Deputy President, tafadhali tunaweza kuketi chini. Asante sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, waheshimiwa mawaziri mlio hapa, waheshimiwa magavana, wabunge wa bunge la kitaifa na bunge la kaunti, ndugu wananchi wa Embu, hamjambo. Kina mama hai, kina mama hoye, kina mama hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. It is a great honor for me to participate in this critical event, the commemoration of the International Women's Day is a dedicated opportunity for us as a nation to reflect on the progress we have made in promoting greater inclusion of women in order to realize gender equality and create the necessary conditions for inclusive prosperity and also national development. The terms under which we pursued development in the past consigned us to slow, inadequate progress because of the underlying fundamental inclusivity deficit, which marginalized regions, excluded sectors, and disenfranchised women. Not only did the majority of our people end up poor and deprived of opportunities to change their prospects, but structural and systemic discrimination also guaranteed that women inevitably fell among the most vulnerable people in our society. It is difficult today to take seriously any growth and development strategy which deliberately leaves behind everyone, let alone 50% of our communities and national family. Yet we realize with clarity that historically this is what happened with all development initiatives which did not proceed on the basis of inclusivity and equality. Unemployment in general denied women the opportunity to participate in production, and through archaic institutions which denied women equality, women who worked hard were deprived of the fruits of their contribution and labor. As a result, we were not only marginalized, but also perpetually vulnerable to much greater exploitation, violence, insecurity, conflict, ill health, and every other adversity to which our societies were prone. Even today, there are many parts of our country where the mental image of wealth, power, and status is still made, while that of poverty and suffering is female. It is highly self-contradictory for a society to economic development while sustaining structural conditions which exclude half of the people, and yet that is exactly what failure to implement full inclusion of women and gender equality does. Under Article 10 of our Constitution, it requires us to observe and actualize human dignity, equality, social justice, inclusiveness, non-discrimination, and the protection of the marginalized as national values and principles of governance, which must define both the process and outcomes of every economic, social, cultural, and political endeavor. Under Article 27(3), the Constitution stipulates that women and men have the right to equal treatment, including the right to equal opportunities in political, economic, cultural, and social spheres. To ensure that inclusion remains
at the agenda of national renaissance. The Constitution mandates the state to take legislative and other measures, including affirmative action programs and policies, to redress any disadvantages suffered by individuals or groups because of past practices. More specifically, these measures should implement the principle that not more than 2/3 of members of elective or appointed bodies shall be of the same gender. Our blueprint for radical national transformation must therefore be underpinned by the imperative to facilitate the full engagement and robust participation of women in every dimension of our development agenda. The bottom-up economic transformation agenda thus recognizes the unprecedented radical power in facilitating the full contribution of all our people in every sector, rather than just half of them. Twice as many opportunities will be created and exploited, and twice as much productivity will be unlocked. In our plan, we recognize the need to change the prevailing conditions and situations where female participation is key in key economic sectors remain minimal, with a vast majority of those women who participate being consigned to low-income employment and enterprise and under poor working conditions. Generally speaking, women remained excluded in decision-making within our governance and political institutions, while millions suffer or are vulnerable to sexual and gender-based violence. Moreover, health services have been inadequate for the needs of women and remained inaccessible and unaffordable. Environmental degradation, pollution, and climate change have complicated the lives and livelihoods of women, increasing their responsibilities in unpaid care work and thus accelerating poverty, early marriage, childhood pregnancies, and other disadvantaged conditions. Through highly intentional interventions, our bottom-up economic transformation agenda prescribed a pathway to transform the conditions, contributions, and participation of women in national development by deliberately eliminating every cultural, political, social, and other excuse for treating women unjustly. To achieve this, we recognize that we would have to direct unprecedented levels of investment to promote inclusion and affirmative action in socio-economic sectors. Specifically, we undertook to provide financial inclusion and capacity building for women through interventions like the Hustler Fund in women-led cooperative societies, chamas, merry-go-rounds, and table banking initiatives, and to take measures to protect them from predatory lenders. We've also resolved to be highly intentional, as I was requested here by the women rep of Embu County, in actualizing the constitutional gender inclusion principle, or the 1/3 rule, through various strategies, including at the party level and policy levels for elective representative positions in Kenya. Our agenda also committed to confront the issue of violence against women more directly, including through the deployment of increased personnel at the gender desks in our police stations and enhanced funding for the anti-female genital mutilation campaign, as well as upholding the dignity of girls and women, especially in learning institutions, by providing menstrual hygiene products free of charge. The impact of this investment has been radically transformative. As I explained yesterday, during the launch of the G7 caucus strategy, women have remained consistent in the uptake of various financial inclusion funds. And at the same time, we have disbursed 942 million to 1.4 million women who are members of 53,000 women groups
and that are already accessing affordable financial facilities through the Women Fund. I have asked the CS responsible for Women Enterprise Fund, Madam Aisha Jomo here, that we will do at least 3 things that must make women enterprise significant, different, and intentional. Number 1 is to eliminate the requirement for collateral when women are borrowing money from Women Enterprise Fund. Number 2, to reduce interest rate for women borrowing under Women Enterprise Fund to only 6%. And number 3, that we are going to enhance the money as the ministry works on eliminating and structuring the fund so that we can reach more women in Kenya. I also undertook yesterday that on the matter of the 2/3 gender rule, I am happy that members of parliament have now committed that the quest, the search for this solution on the 2/3 gender rule will be found this time round. Kwa hivyo nataka wamama wajue, vile tumesema, katiba ya Kenya inasema ya kwamba wamama wapatiwe nafasi sawa na wanaume katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo tumekuwa tukijaribu kubadilisha katiba ndio kina mama wapate nafasi yao katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Nataka niwaambie kina mama ya kwamba niliandika taarifa kwa bunge letu la Kenya kuwashawishi ya kwamba hii changamoto tumekuwa nayo, mambo ya katiba ambayo tulipitisha ya kuwapatia kina mama nafasi yao ya uongozi katika Kenya. Jameni, safari hii tuungane sote, kina mama pamoja na wanaume, kubadilisha sheria yetu ndio kina mama wapate nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwatangazie wakina mama ya kwamba leo baadaye nitapokea taarifa kamili kutoka NADCO, na moja wapo ya sehemu muhimu zaidi katika hiyo taarifa ni mambo ya 2/3 gender rule, na tumeamua kama serikali na kama chama kuhakikisha kwamba bunge letu kupitia kwa parliamentary group and all the other structures that we have, ya kwamba tutapitisha jambo hilo na kina mama watachukua nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Vile vile nataka niwatangazie kina mama hapa kwamba leo asubuhi, kwa sababu ya heshima ya kina mama wa taifa letu la Kenya, leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu katika nchi mbalimbali ya dunia, na vile vile kuwapatia kina mama wengine 6 deputy ambassadors kama pia heshima ya siku hii ya International Women's Day. And I am saying this as part of the celebration of this International Women's Day in Embu. This morning, I have appointed 10 more women as ambassadors in different parts of the world, and another 6 deputy ambassadors in recognition of the contribution of women to the leadership of our nation. Vile vile ningependa kuambia kina mama hawa, kina mama viongozi, imesemekana pale nyuma kwamba ile kazi mwanaume anaweza kufanya, mama anaweza kufanya zaidi.
what men can do, women can do better. Na mimi ni shahidi kwa sababu baraza letu la mawaziri kwa ile kazi ya muhimu 5 ambayo tumeweka katika manifesto yetu, kina mama hawa wanaongoza katika nafasi 4 ya manifesto yetu. Mimi nataka niwaulize kina mama, kwa sababu niko hapa Embu leo. Nilikuja kuanzisha mpango ya housing hapa Embu, na nitarudi hapa. Nishakubaliana na viongozi wa Embu ya kwamba nitarudi hapa kabla ya mwisho wa mwezi huu. Nitakuwa hapa Embu tena, kwa sababu ile kazi ya housing ambayo nataka kina mama waelewe ni nini tunafanya ili kuwapa kina mama wa taifa letu la Kenya nafasi sawa ya kujisimamia, kujiendeleza na pia kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni mambo ya housing. Program ya housing inaongozwa na mama waziri anaitwa Alice Wahome. Na kufikia sasa tayari tuko na sehemu ama nyumba ambayo tunajenga Kenya, nyumba 1,100, na tuko na vijana wanaofanya kazi katika program ya housing. Vijana zaidi ya 1,150 wanafanya kazi katika sehemu ama mpango wa housing, kwa sababu tunaelewa ya kwamba mtoto akikosa ajira, mwenye anapata matatizo ni mama nyumbani. Mzee akikosa kazi, mama anazumbuka, kwa sababu kisirani yote ya kukosa kazi inaelekezwa kwa kina mama. Kwa hivyo mpango yetu ya kuhakikisha ya kwamba tuko na nafasi ya ajira katika taifa letu la Kenya ni mojawapo ya mambo ambayo tunafanya ili tuhakikisha kwamba tuko na taifa ambayo inaweza kujisimamia. Jambo la pili, program yetu ambayo tunaendesha kwa mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na matibabu. Na nataka nimshukuru gavana wenu hapa, kwa sababu mimi na yeye tumeungana katika ile program ya community health promoters. Hapa Embu muko na community health promoters zaidi ya 1,500. Hawa wote wametambulika na huyu mama Ses Mbarire, na mimi nimempatia equipment ya kuhakikisha ya kwamba wanaweza kwenda kusimamia mambo ya matibabu katika kila kijiji. Vile vile mama mwenzake anaitwa Susan Namkumicha, ndiye anasimamia afya katika taifa letu la Kenya. Na nimesikia hapa kina mama wakisema mtoto akiwa mgonjwa, mama ndio daktari. Mzee akiwa mgonjwa, mama ndio daktari. Mama mwenyewe akiwa mgonjwa, pia yeye ni daktari. Na kwa sababu hiyo tunataka kurahisisha kazi ya wamama kushughulikia matibabu katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo tumesema tunafanya mambo 4 ya muhimu, na ndio tumebadilisha sheria. Tuko na sheria mpya. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana katika kila kijiji kupitia kwa community health promoters. Ya pili ni kuhakikisha kwamba bima ya afya inapatikana kwa bei ambayo kila mwananchi anaweza kufikia. Wale mlikuwa mnalipia shilingi 500, mmesikia tutapunguza ikuje shilingi 300. Na wale ambao hawana uwezo kabisa, kwa mara ya kwanza, wale ambao hawana hata hiyo 300, kwa mara ya kwanza tumesema tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Na ya tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba kwa wale ambao wanapatikana na ugonjwa ile iko na kisirani na kiburi, ile kama ya kansa, ya hypertension, ya diabetes, pia katika hii mpango mpya tumeweka pesa ya kutengeneza
Chronic Illness Fund ambayo itasimamia matibabu ya yale magonjwa ambayo yanaleta hasara, yanasababisha watu kuuza ng'ombe, kuuza mali katika kutafuta hali ya matibabu katika taifa letu. Mimi nataka niwaeleze kina mama wetu wa Kenya ya kwamba katika harakati hiyo yote tunataka kuhakikisha kwamba taifa letu hasa kina mama wanapata nafasi ya kutosha ya kusaidiwa ili majukumu ambayo mumeeleza hapa. Nimesikia Cecily amesema majukumu yenu ni mingi. Naanza asubuhi, tayarisha watoto, tayarisha mzee, saa 6 jioni, hata amesema kuna kazi nyingine ya saa 6 ya usiku. Sasa hajatueleza hiyo saa ya saa 6 ya usiku ni gani. Na kama ni ile mimi ninajua, nataka niwaambie wazee pia, tafadhali mubadilishe style ndio wamama wasikuwe na kazi ngumu. Si ndio? Wanaelewa vile nimesema. So kwa sababu majukumu yenu ni mengi, mimi nataka tukubaliane vile tutasonga mbele kama taifa. Vile vile kina mama, kama hakuna chakula, mama ndio mwenye kuulizwa. Na ndio sababu hiyo pia katika mpango yetu tumesema kuzalisha chakula itakuwa kazi yetu ya kwanza na ya muhimu. Na mimi nataka niwashukuru wakulima, hasa kina mama, kwa sababu wengi wa wakulima ni kina mama. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tumeongeza chakula kwa sababu Mungu ametusaidia mvua, na tumekuwa mpango ya kuhakikisha kwamba mko na mbegu, na tumepunguza pia gharama ya mbolea. Mimi nataka niwaulize kina mama wa Kenya katika ghafla hii ya kwamba tena tumeweka mpango kamili ya kuzalisha chakula Kenya. Ndio kazi yenu ya kulisha familia zenu iwe kazi rahisi. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kamili. Mwaka huu tutaongeza ile mbolea itapatikana hadi makunia milioni 6. Na ile bei ambayo ilikuwa 5,000 6,000 vile mnajua tumepunguza, imekuja shilingi 2,500. Na mwaka huu ama mwaka uliopita kwa mapenzi ya Mungu mazao yamepatikana kwa wingi na chakula imeanza kupatikana kwa njia ya urahisi. I want to ask farmers, especially our women, because they are the backbone of our agriculture, that this time round we double our efforts. We have made arrangements on how we are going to ensure that our agriculture expands, our productivity expands. We are going to deliver more seed, affordable fertilizer, and support farmers so that we can eliminate the shame of hunger in our country. Nataka vile vile niwaeleze kama kina mama wa taifa letu la Kenya kwamba katika harakati hiyo pia mama mmoja hapa nimemtuma apange ajira ya vijana wa Kenya kule nchi ya nje, na tuko na hiyo mpango. Leo asubuhi nilikuwa na mkutano mkubwa ya kupanga vile ajira itapatikana kwa mitandao, tuhakikisha kwamba digital jobs become a reality. And I want to ask our girls and our women to focus their attention on the opportunities that we have for employment so that they don't become vulnerable to vices of early pregnancies and also other vices. And I want to commit that the government of Kenya, we are going to mobilize every resource to protect our girls, to protect our mothers, to protect our wives, to protect our women, and to protect our daughters. Tutahakikisha ya kwamba kina mama wa taifa letu la Kenya wasipatikane mahali ambapo kuna watu wanataka kuwatumia kwa njia ambayo sio nzuri. Mimi nataka niwaulize vile vile
kwamba kina mama tusaidiane, wazee tusaidiane. And I want to ask the women of Kenya to listen to me. As we believe in you, the women of Kenya must believe in themselves. It begins with women believing in themselves. And we will work, we will do whatever we can to support women. But I must say to the women of Kenya, you must start by believing in yourselves. That way, you can make progress, and together we can make progress. Kwa hivyo, mimi nataka niwashukuru sana kwa nafasi ambayo mmenipatia hapa Embu. Mimi nataka mjue ya kwamba sisi wote, hasa viongozi hawa kina mama walio hapa leo, ambayo tunawaenzi, tunawapenda na tunawatambua. Hawa magavana 7 ambao wamepatikana. Mimi nataka niwaulize kina mama, kwa mapenzi ya Mungu tunataka katika awamu inayokuja ya 2027 tupate kina mama magavana 24 waweze kusimamia mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ile kazi kina mama hawa magavana wanafanya imedhihirika wazi kwamba wanaweza kuendesha mambo ya county kwa njia na taratibu inayofaa. Vile vile nimesikia vile governor wenu wamesema hapa kwa mambo ya upishi ama mambo ya kutafuta vile tunaweza kupunguza mzigo wa kutafuta kuni na kufanya kazi hiyo ingine, mambo ya gas, mambo ya electricity. Mimi nitangaze hapa ya kwamba mwaka huu tumerudisha ile mpango ya last mile connectivity, kupeleka stima kwa manyumba ya wananchi. Mwaka huu katika taifa letu la Kenya tumeweka pesa bilioni 46 kuunganisha stima kwa nyumba 1560. Hapa Embu, we are going to run that program, and it is our intention to connect more households to electricity so that we can make it easier for women to be able to discharge their responsibilities, to have their homes in situations that are proper, and for us to work together as a community. Mimi nikirudi hapa Embu, nimesema mwezi huu tutakuja na mambo yenu ya stima, mambo yenu ya barabara, nimesikia kwa makini, mambo yenu ya maji, mambo yenu ya masoko. Vile mumesikia soko yenu ya hapa Embu town, pale nyuma ilichomeka ikapata matatizo. Mimi nataka niwaambie sasa tumeweka pesa ya kutosha, tutajenga soko hii hapa Embu town, na vile vile tutajenga soko ingine 8 hapa Embu county. Na hizo soko zinaanza vile mmesikia governor amesema inaanza kuanzia next week, na sio hapa Embu peke yake tunajenga soko. Mimi niliahidi mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji, na mmesikia hata kama umepata mtoto, hizi soko tunajenga unaweza kwenda na mtoto kazini. Kutakuwa na mahali mtoto anakaa, wewe ukiendesha na biashara yako. Kwa hivyo tunajenga soko mpya 500 katika taifa letu la Kenya, 8 zikiwa katika Embu County, kwa sababu it is a commitment we made to women, especially traders, especially women in the Republic of Kenya. Kwa hivyo tutashirikiana hivyo. Mimi nataka pia niwaulize kina mama, mkisikia tunaongea housing, nyumba ama boma ni ya mama ama ni ya mzee? Nyumba ni ya nani? Si ni ya mama? Mkisikia tukisema mambo ya housing, ni kwa sababu tunatambua nyumba ni ya mama. Na katika hii program tuko nayo, tunataka kila mama aweze kununua nyumba. Tumeweka hata nyumba ya shilingi 3,000 kila mwezi, kuhakikisha kwamba hapa mjini inapatikana nyumba mama mboga anaweza kununua, mtu ya bodaboda anaweza kununua. Pale nyuma ilikuwa lazima ukue tajiri, lazima ukue na kazi kubwa ndio uweze kununua nyumba. We are making it possible
for every Kenyan, including ordinary women and men working in their small businesses, to be able to own a home, because a home is a very critical component of livelihood and of citizenship, because our Constitution mandates us that we must, by Constitution, ensure that people live in decent livelihoods. Mimi nataka niwashukuru sana. Let us all promote peaceful coexistence, effective communication, and the rejection of violence as a method of resolving disagreements or pursuing objectives, whatever they may be. We must embrace communication, tolerance, and respect for dignity of every person, and do our part as men and women to prevent violence against women. We must live up to the sacred commitment in the preamble of our Constitution to nurture and protect the well-being of the individuals, the family, communities, and of course our nation. For us, at this point in our history as a nation, this must begin with feasible action to protect the dignity, well-being, and security of women, and to invest in their effective inclusion in the economic transformation of our country. Congratulations to all our women in Kenya. Happy International Women's Day, and my very best wishes as we forge into the future together as a people. Asanteni sana, Mungu awabariki na tunawapenda sana. Thank you very much.